Հարգելի հեռուստադիտողներ, բարև ձեզ։ Սիրով ներկայացնեմ մեր հյուրին, California Cardiac Institute-ի բժիշկ Sumita Paul. Dr. John, hi. Hi. How are you? I'm good. Thank you, Rubina. I'm so delighted to be on your show. Thank you for so much for inviting coming. me. Thank you. Especially February is a heart month. Yes. And it's time to remind everybody. Definitely. It's time for checkup, heart checkup this time. Yes. And I just want to tell everyone out there that, you know, heart disease is the leading cause of death in America for everyone. So very important to get a complete heart checkup. Definitely. Great. Doctor, since your first time here with me, it's a pleasure to have you. Let's talk about your education and experience. Well, thank you, Rubina. I have been practicing for 35 years. I trained at Massachusetts General Hospital at Harvard, and that's where I did my cardiology training. And I trained there nearly a decade, and I really am passionate about prevention, and those roots are from Harvard. Thank you. You just moved in Glendale. Thank you so much for coming to our city, beautiful city. And you have a lot of patients. You see a lot of patients. What is the most common issues? I think the most common issues that I have found is that women are coming in with their spouse or the daughter is coming in with her father. And when I asked, when was the last time you had a checkup, they say, oh, I'm fine, you know, I don't have any symptoms, and I've never been checked. And so that, I think, is the most common issue I've seen. Yeah, they care about everyone, but not themselves, which is very sad. Yeah, and I remind them that, you know, when you're on a flight, they say put your oxygen mask on first before you help others. And it's often the case that the woman has never had a checkup at all. So make sure you get your heart checked at least once a year, right? Well, you know, it's interesting. You know, women often feel like they don't have any risk. And most women, I mean, let's ask every woman who's watching to think about when was the last time they had a mammogram, right? We have to start campaign, doctor. Yeah. And you know, most every woman will say, yes, of course, I've had a mammogram. And then you ask the same woman, well, when was the last time you had a heart checkup? And they will think and say, heart checkup? Why would I need a heart checkup? You know, I have no symptoms. But the issue is, you know, only 1 in 39 women die of breast cancer, but 1 in every 3 women die of heart disease. And yet the awareness for a need for evaluation of your risk factors and just what your total risk is for heart disease is not existent. But don't ask me that question. I never had my heart checked. But when was your last mammogram? Well, last year. There you go. You're See? Totally right. I agree with you. And I'm surrounded with the best doctors, but I never, I think everything is okay. I don't have any symptoms. So that's why I'm not worried about it. But you're right. We were talking about all these issues, and sometimes there is no symptoms, doctor. Yeah. Well, you know, American Heart says that the most common myth that women have or that folks have is that women are not at risk for heart disease. It's the men that are at risk for heart disease, and that women have the most risk for cancers. But, you know, the cause of death for women most often is heart disease, and it exceeds all cancers combined. So it's huge, you know. More than 250,000 women die every year of heart disease, about 40,000 of breast cancer. So you can see the disparity there. I have to translate this, doctor. Ուրեմն հարգելի հեռուստադիտողներ, ինչպես ներկայացրեցի, դոկտոր Sumita Paul-ը մեր հյուրն է, կարդիոլոգի սրտաբան, եւ
շատ լավ կրթություն ունի եւ փորձառություն 35 տարի։ Տեղափոխվել է Գլենդել քաղաք 3-4 ամիս առաջ։ 710 Central փողոցի վրա է գտնվում, այդ շենքում է գտնվում գրասենյակը, կարող եք զանգահարել ժամադրության համար եւ հետաքրքիր հարց ուրեմն առաջ բերեց, ասում է, որ շատ հիվանդներ են գալի տարբեր խնդիրներով, իհարկե սրտի վերաբերյալ, բայց կանայք, որը բերում են իրենց ծնողներին, իրենց ամուսնուն, իրենց երեխային կամ իրենց բարեկամին, միշտ անհանգստանում են իրենց ընտանիքի առողջության մասին, բայց ոչ իրենց։ Դոկտորը հարցնում է, ասում է, որ դուք ձեզ հարցրեք կամ ձեր շրջապատը հարցրեք, իհարկե ես առաջարկեցի կամպեյն մենք սկսենք եւ շատ կյանք կփրկենք։ Ուրեմն հարցնում է, երբ եք ունեցել վերջին անգամ մամոգրամ, իհարկե կանանց է վերաբերվում, կրծքի քննություն եւ ասում եմ, օրինակ ինձ հարցրեց, ասեցի 1 տարի առաջ եւ մենք մտածում ենք դրա մասին, որ անպայման ունենանք այդ քննությունը։ Հարցնում է, երբ եք ունեցել սրտի քննություն վերջին անգամ։ Պատասխանը դուք գիտեք ձերը, ես ասեմ, որ չէ, որտեղ խնդիր չունեմ, ախտանշաններ չունեմ եւ դրա համար էլ չեմ գնացել սրտի բժշկի, չնայած ունեմ շատ լավ ընկերներ, բոլորը լավ բժիշկներ, բայց բժշկի խորհուրդը այն է, որ անպայման այցելեք բժշկի, սրտի բժշկի եւ նամանավանդ ունենք դոկտորի նման լավ սրտաբան։ Ուրեմն զանգահարեք գրասենյակը, ժամադրություն վերցրեք եւ նամանավանդ ասում եմ ընդունում են Medicare եւ PPO ապահովագրություններ։ 35 տարվա փորձառությամբ սրտաբան Սումիտա Փոլը առաջարկում է օգնություն կանխարգելիչ սրտաբանության ոլորտում։ Կրծքավանդակի ցավ, շնչահեղձություն, գլխապտույտ, ոտքերի ցավ եւ այտուցվածություն, արյան բարձր ճնշում եւ շաքարախտ ունեցողները, ինչպես նաեւ ինֆարկտ տարած ստենտ կամ շունտ ունեցող անձինք կարող են դիմել բժիշկ Փոլին։ I want to invite all Armenians to come to California Cardiac Institute to get a complete cardiovascular checkup and learn how to prevent heart attack and stroke so you can have a long, healthy life. Նորագույն տեխնոլոգիաներ, վաղախտորոշում եւ վտանգների կանխարգելում, զանգահարեք եւ ժամադրություն կստանաք նույն օրվա համար։ Շարունակում ենք մեր զրույցը հարգելի հեռուստադիտողներ, դոկտոր Սումիթա Փալն է մեր հյուրը, սրտաբան, cardiologist, գրասենյակը գտնվում է Գլենդել քաղաքում 710 Central փողոցի վրա, կարող եք ժամադրություն վերցրեք, հեռախոսը արձանագրեք, ժամադրություն վերցրեք եւ այցելեք եւ անպայման ստուգեք ձեր սիրտը։ Մի ասեք, որ մենք խնդիրներ չունենք կամ նշաններ, ախտանշաններ չկան։ So, Dr. John, we talked about a heart issue, heart checkup. There is any symptoms? Well, I'm glad we're talking about women today because, you know, every minute, Rubina, a woman is dying of heart disease in this country. It's a huge magnitude of a problem. So thank you so much for, you know, having me today and Pleasure. Really bringing this awareness to all the women out there watching us. So, so I will tell you, most people, when they think Բժիշկը նշում է մարդկանց մեծ մասը երբ մտածում է սրտի կաթվածի մասին, պատկերացնում է դա ինչպես ֆիլմերում է, երբ մարդը զգում է ցավը, սեղմում է կուրծքը եւ շատերը կարծում են, եթե իրենք այդ նույն կերպ չեն վարվում կամ զգում, ուրեմն նրանց սիրտը առողջ է։ Բայց սրտի խնդիրների արկայության մասին կարող են վկայել նույնիսկ հոգնածության զգացումը, մեջքի ցավը, հատկապես կանանց շրջանում։ Պարզապես պետք է լուրջ վերաբերվել այդ նշաններին, չանտեսել այդ սիմպտոմները։ Դրա համար անհրաժեշտ է պարբերաբար ստուգվել, լինել ակտիվ, հետևել ցուցանիշներին, արյան ճնշման, քոլեսթերոլի քաշին։ Some women just have heartburn. And they feel dizzy. And so you can understand why it's so hard when the image is of a man clenching his chest and falling, that a woman can, you know, not take her symptoms seriously, or even where she seeks care, you know, the center may often underestimate that risk. And so that's why it's really important to be, for a woman to be a real advocate for her health and really be proactive. Yeah. Go and get your risk factor assessed, find out what your numbers are.
that's so important. You know, what are your numbers? What is your blood pressure, your cholesterol, your diabetes level? You know, how well do you eat? What if you've had some risk factors? What does your artery flow look like? How is the data for your cardiac assessment? And at least get that once, because you may not feel any symptoms. You may just have a lot of risk factors. And when you address the risk factors early, you can prevent problems. You can prevent their progression. And you're not going to end up to hospital or chest pain or heart attack. Yes, and like you go to your doctor, your dentist, once a year checkup. You go to gynecologist or family doctor. Right, right. Just go once a year. Heart specialist, and just check. At least take that first step of going at least once. There are so many women out there that have not even taken that first step. Go once, get your total cardiac risk profile. There is any certain age? Well, the American Heart will say all women are at risk, but I think I would encourage, we have to start somewhere, so I would encourage those who have at least, the same, think about it like your breast cancer. If you're above 40 and you are at risk, then go ahead and take that first step and, get yourself checked up. If you have any kind of risk factor, cholesterol, diabetes, weight, and high blood pressure, you should have family history, smoking, any of those risk factors, it's a good idea for you to go ahead and get that checkup and make sure everything's okay, at least once. You owe it to yourself to do that at least once, Find out where you are in your risk assessment. 35 տարվա փորձառությամբ սրտաբան Սումիտա Փոլը առաջարկում է օգնություն կանխարգելիչ սրտաբանության ոլորտում։ Կրծքավանդակի ցավ, շնչահեղձություն, գլխապտույտ, ոտքերի ցավ եւ այտուցվածություն, արյան բարձր ճնշում եւ շաքարախտ ունեցողները, ինչպես նաեւ ինֆարկտ տարած ստենտ կամ շունտ ունեցող անձինք կարող են դիմել բժիշկ Փոլին։ I want to invite all Armenians to come to California Cardiac Institute to get a complete cardiovascular checkup and learn how to prevent heart attack and stroke, so you can have a long, healthy life. Նորագույն տեխնոլոգիաներ, վաղախտորոշում եւ վտանգների կանխարգելում, զանգահարեք եւ ժամադրություն կստանաք նույն օրվա համար։ Շարունակում ենք մեր զրույցը հարգելի հեռուստադիտողներ, California Cardiac Institute, Dr. Sumita Paul, 35 տարվա փորձառություն ունի։ Գլենդել քաղաքում է գտնվում 710 Central փողոցի վրա, զանգահարեք ժամադրության համար, նա լավ սրտաբան է, cardiologist եւ ընդունում են PPO ապահովագրություններ եւ իհարկե Medicare. So, Dr. John, we talked about the heart attack. What is the symptoms? Well, you should have a heightened level of awareness if you have any risk factors. And so, let's say you have a history of high blood pressure, you have a history of cholesterol being abnormal, or diabetes. Maybe you smoke, maybe you have a family history. When you have any of those risk factors, you should be more aware of your body and you should listen to it. Some women, they may only feel tired. Let's say you have a certain level of energy every day, you're doing things in a certain way and you have the ability to do that. You're walking 30 minutes every day, you're doing your errands around the house. And then suddenly you feel like you're not able to do that, like you're just extremely fatigued. That should be a red alert for you that something is wrong, especially if you're diabetic, because diabetics often don't feel any chest pain. So you have two reasons that may change the way you perceive the heart attack. One is that you're a woman, and women often don't have that terrible chest pressure that men experience. They can just feel tired. And then diabetes also affects that ability to feel the pain. So you may just feel tired or just extremely out of breath. You feel like just doing a few things around the house and you feel like, why am I so tired? Maybe I worked too hard yesterday. Most women, rationalize. They say, oh, maybe I just need to rest. Maybe I'm just stressed. So don't do that. If you are feeling extremely, exhausted, fatigued, out of breath, seek attention, seek medical attention, go and see a doctor.
explain to them how your symptoms have changed. So that's one thing. The other thing women can experience is just back pain, neck pain, jaw pain, shoulder pain. You know, they may feel like, oh, maybe I was just working too hard around the house, and you know, I just, or maybe it's, you know, I pulled my neck or something going on. But if those symptoms arise suddenly and it's unexplained, then you should really seek medical attention, because that could be your heart, especially if you have one of the risk factors. Now, if you have no risk factors, then that's a whole different matter. But, you know, most of the women that I've seen that have come in with their spouses or with their other family members, they do have some risk factors, but they are not really focusing on finding out their heart risk. And so I would encourage all women out there to just go ahead and take that first step. Go and at least get a complete checkup and make sure your risk factors are identified, they're quantified, and also that you learn how to manage them and slowly bring down your cardiac risk by addressing them. And there could be some simple lifestyle changes that you make. And with a few medicine, it can go away, right? Exactly, exactly. Sometimes when you catch it early, then you can prevent it progressing. Բժիշկ Սամիթա Փալը նշում է, եթե նկատում եք նշվածներից որևէ մեկը, անհրաժեշտ է սկսել հետևել առողջությանը։ Որոշ կանայք հնարավոր է զգում են մշտական հոգնածություն, նույնիսկ երբ որևէ արտասովոր ծանր աշխատանք չեն կատարում։ Սա նշանակում է, որ սրտի կաթված կունենալու մեծ ռիսկ։ Մյուս նշաններն են մեջքի ու սերի ցավը։ Շատերը կարծում են, որ այն շատ աշխատելու կամ սխալ շարժման արդյունք է, սակայն եթե այդ սիմպտոմները հայտնվում են հանկարծակի, նշանակում է շտապ անհրաժեշտ է բժշկական ստուգում անցնել, որովհետև այն սրտի խնդիրների ահազանգն է։ And do something about it. And you're right. There's simple, you know, medicines for a short period of time. Sometimes it's just lifestyle changes. Sometimes it's a little... Lifestyle is very important yes, too, right, I'm a doctor? big proponent of that. I think lifestyle and your diet, these are you're really key to good, healthy life. And it's often not a huge change you have to make. I believe in incremental changes, steps towards your final goal, you know, baby steps, so you can, it's realistic and so you can achieve them, you know, and get to a better goal of getting healthier step by step. But if you don't take that first step, then you're never going to get there, and it'll seem like a mountain you can never, you know, reach, you know, a goal you can never reach. So I like to break it down into baby steps. What is the thing you can do in the next 3 months that will improve your risk, get you to a better place, and get healthier from your cardiovascular standpoint? Yeah, you know, in tobacco... Վաղաժամ բժիշկին դիմելը կարող են կանխարգելել հետագա բարդացումները։ Կան պարզ միջոցներ սրտի խնդիրներից ազատվելու համար, դեղորայք։ Սննդակարգի, կյանքի ոճի փոփոխություն, միայն պետք է սկսել քայլ առ քայլ։ Բոլորն էլ ցանկանում են ունենան երկար եւ առողջ կյանք, սակայն հաճախ նրանք տեղյակ չեն իրենց խնդիրների մասին եւ չգիտեն ինչպես սկսեն լուծել դրանք։ Առաջին քայլն է այցելել սրտաբանի։ And, you know, sometimes... The Armenian foods. there is a lot of cheese that is very, I think, a favorite in the community. And so what can we do about it? What are the changes we can add, you know, or change to still enjoy your life, but do it in a way that's heart healthy? You know, that's all. It's all about how can we implement simple changes. You know, sometimes it's about adding some good fats and then, you know, trying to just cut back slowly on some of the bad fats. Sometimes it's just recognizing, you know, doing a complete scan and recognizing where is your, you know, do you have early blockages? Where are you at risk for? And especially if you have, you know, 2 or more risk factors and you have some symptoms which you may think, oh, I'm just tired or I'm just getting a little out of breath, you know, maybe it is your heart. Maybe you are getting early blockages, and if we can find them out early, we can treat them with medicine. You can avoid the surgery, and, you know, you can
impact your lifestyle. I think it's more motivating when you know where you are in your risk and you can make that change. I always say knowledge is power, and if you have that knowledge of what's going on in your body, then you can impact change and you can be more motivated to change. And I think it's all about how do we motivate ourselves to do the right thing for our health, because everybody wants to have a long, healthy life, then often they are not aware of how to take that first step. And I think for women, it's always, especially Armenian women, I have really... The first step is go see a cardiologist. Check your heart. Yes, exactly. And they have so much empathy. I've had a beautiful experience in the last few months taking care of the Armenian community, and I feel like the women just give up their heart and soul for their families. And it's so beautiful to see, but I always feel so pained because I feel like they're not taking care of themselves. And so I really want to encourage all of the women out there to just take that first step. Սրտաբան Սամիթա Փալը ավելացրեց. Վերջին մի քանի ամիսներին ես շատ հաճելի փորձ ձեռք բերեցի ծառայելով հայկական համայնքում։ Այստեղ կանայք կարծես իրենց սիրտը նվիրում են իրենց ընտանիքներին։ Իրոք ցանկանում եմ հաղորդել նրանց հետևել իրենց առողջությանը։ And have a peace of mind. Yes, at least exactly. You checked your heart, everything is okay, or there is any problem, there is a doctor to help you. Dr. John, thank you so much. For coming. It's a pleasure to have you. See you soon. Thank you. Ուրեմն հարգելի հեռուստադիտողներ, եթե որևէ խնդիր ունեք սրտի վերաբերյալ, կարող եք զանգահարել California Cardiac Institute, Dr. Sumita Pal, սրտաբան, cardiologist, ընդունում են Medicare, PPO ապահովագրություններ, գրասենյակը գտնվում է 710 Central փողոցի վրա Glendale քաղաքում։ Այսքանը այսօր, մինչև մյուս հանդիպում, հաջողություն եմ մաղթում։